In our journey towards an understanding of ourselves, we humans at the beginning of the 21st century have turned to nature with a sense of longing. And today it seems to be the life sciences, with their theories and instruments, that frame our perspective of the world, that allow us to build huge archives of life, that ask us, what role do we want for ourselves in nature? It's incredible because you've seen what it looks like outside. I mean, this is incredibly cold, and there's no farm on Svalbard, no garden, nothing, really. And yet, when you walk through those doors back there, I have a really emotional reaction. It's the most biodiversity of agriculture in the entire world in one room. Since 2008, the largest repository of cultivated plant seeds ever built has stood on the Norwegian island of Spitsbergen. The Svalbard Global Seed Vault is the backup for the world's most important seed banks. But the vault on Spitsbergen is more than just a storage facility in the permafrost. It is a kind of monument to the history of the cultural relationship between people and plants. And like all monuments, it tells us the story of the time that gave rise to it. Our time. When we realized that, disasters were happening everywhere, we were having hurricanes that were flooding cities, and we were having 9/11, that problem, and that there were no seed banks in the world that were completely safe because of that. And I already knew that we were losing diversity in seed banks, and there had been disasters in other seed banks. And it seemed to me that every time there was a natural disaster, such as Hurricane Katrina in the United States, someone would say, well, didn't the experts know that this was going to happen? And if they knew, why didn't they plan for it? And I one day realized that something very bad was going to happen someday to a seed bank. And then people would turn around and point and say, didn't the experts know, and why didn't they plan for it? And I realized that the experts, it was me and my colleagues. So I thought, well, we better get started. We better plan for what we know is going to happen. And since we've planned, we've had wars in Afghanistan and Iraq that have destroyed seed banks. We've had other kinds of problems like that. Even war right now in Syria. So of all the big problems in the world, this is the simplest one to solve. We have to save diversity. How do we do that? We collect diversity and we freeze it.
Each of these varieties has a history that goes back thousands of years. And it involves your ancestors and mine, an unbroken chain of your ancestors and mine saving these varieties, saving their seed year after year. And now we protect them. When you take the seeds out and put them in the seed store in places like this, the purpose is to stop evolution, because we need to know what genes are in there that may have value for future adaptation, that we control, that we know that somewhere in these collections are genes that are going to be essential for new climates, for new diseases, for when we learn new things about how to farm in better ways. Now, if you go and measure the characteristics of a variety, and 10 years later you come back and if that material has changed because it's adapted, that information you collected in the first place is no longer relevant. Whereas when you put them into these collections and stop their evolution, you can record their characteristics, and we can come back any time in the future. It's like a time machine. This is not the kind of facility here in the seed vault where we put seeds in, close the door, and walk away and wait for some big disaster to happen in the world. This is a safety backup. It's an insurance policy for those other institutes that are really active and are supplying users of the seeds, if you will. And the users are mostly researchers and plant breeders. Находимся на территории генного банка Института растениеводства. В генбанке находится сейчас 320 тысяч образцов. Главная задача или термин, несколько терминов в любом генбанке, это три. Мониторинг, дублирование, и закладываем наши образцы на дублетное, возвратное хранение на архипелаге Шпицберген. Ну, по-норвежски это место звучит Свальбард. In order to comprehend the idea behind the freezing of life, we need to go back to the 1920s, to the origins of genetics as a science. It was here, at the Institute for Plant Research in St. Petersburg, that its director, Nikolai Ivanovich Vavilov, established the world's first comprehensive and indexed collection of plant seeds.
Вообще, ну, знаете, это довольно сложно, потому что вот даже если взять историю нашего института, Вавиловский период, тогда, вот, например, в 20-е, 30-е годы прошлого столетия была такая точка зрения, что вот новый сорт, ну, пшеницы, он там возделывался, потом свой потенциал как бы использовал полностью, пришли новые сорта, этот сорт можно выбросить. Вот. Вавилов уже говорил, что эти сорта, и мы так до сих пор так считаем, что этот старый сорт надо сохранить, потому что придет время, когда генетическое разнообразие этого сорта даст, как бы будет источником новых сортов. Почему ценная коллекция, особенно период до 40-го года? Потому что мы интенсивно собирали местные сорта и селекционные сорта. А большинство стран мира, даже богатые, даже американцы, как бы не хранили, а старались там какую-то экзотику. Вот, например, ботанические сады Англии, Германии, они старались экзотику. Орхидеи коллекцию там декоративных культур, там плодовые и все. Вавилов и институт мы собирали, будем так, генетическое разнообразие культурных растений, которые востребованы, которые необходимы для настоящих и будущих поколений. Vavilov was one of the leading geneticists of his time. He was convinced that the grain itself must contain, hidden in its innermost parts, all the information required to determine the growth and characteristics of the whole plant. A fixed, inalterable set of data. Well, Vavilov was the leading scientist in our field. He was the one that really started this field, and he was the first person to really develop the ideas of centers of diversity. He noticed that certain crops came from some place, and that was where you found the most diversity. Well, in fact, he thought that where you found the most diversity was in fact where they originated and where they'd had the most time to develop that diversity. So if you want to collect and conserve and protect that diversity, you go to the Andes to collect potatoes, because that's where potatoes come from, for example, or wheat from the Mideast. So he was not only a great academic coming up with this theory, but he then went out and started to organize the first huge collections of agricultural crops all over the world, and he brought them back to St. Petersburg for conservation and to be used in the Russian plant breeding programs. While Vavilov was traveling the world, collecting plant seeds and working on new varieties of grain, biology itself became the tool of politics. In the Soviet Union, Stalin promoted a society in which origin and genetic heritage would play no part, neither for humans nor for crops. Genetics in a certain period in the Soviet Union was not popular. It was not popular in particular with Stalin. And Vavilov was arrested and he was put in prison. And the irony, of course, of this is that he starved to death there. And this is a person who, at least indirectly, has saved many millions of people's lives from starvation. In spite of all the adversities, Vavilov's co-workers and students at the Institute managed to further his work and his ideas. The enormous biobank outlived Stalinism, as well as the Second World War.
St. Petersburg, then Leningrad, was surrounded by the Nazis for hundreds of days, and they were slowly starving the people. People were eating dirt. It was very desperate. Hundreds of thousands of people died in that city. There, the scientists in the Vavilov Institute, with him in jail, were protecting the seeds. Well, seeds are what you eat. And in December of one year, more than 12 scientists died in that institute. The curator of the rice collection died sitting at his desk with bags of rice on the desk. As the people at the Vavilov Institute later told me when I first visited, I said, what was going on? What was going on in this building? That people would starve to death with bags of food on their table. And the woman talking to me then said, we were students of Vavilov. And we thought the world was going up in flames. We thought agriculture was being destroyed. And we thought that what we had in this building would help reconstruct agriculture. And therefore we could not eat. So, I like to think that if people are willing to give their life for that kind of thing, which I think was very noble, that the least we can do is really make sure that it's protected. Vavilov's great dream was one of a worldwide network of genetic information storage vaults, a dream that was not to be realized during his lifetime. However, his scientific conviction as a geneticist, his guiding principle that we must rescue diversity in order to rescue ourselves, made its way through the 20th century as if buried in a time capsule. Nikolai Vavilov's belief in diversity emerged as a form of societal common sense in the 1990s. Our relationship to nature had evidently begun to change. Even the old natural history museums began to convey new, updated perspectives towards nature. Here in Paris in 1994, an entire room was given over to species that now literally only exist in the museum, dedicated to the memory of extinct plants and animals. A showroom for loss. Nature, or at least what we had considered nature to be for hundreds of years, had fallen into an existential crisis. L'histoire de la diversité biologique
Parce que si on n'employait pas le mot biodiversité avant, on employait le mot diversité biologique, et ça, à la limite, depuis des siècles. Hein. La façon dont elle a été perçue a beaucoup varié autour des temps. Au XVIIIe siècle, on a commencé à classer les êtres vivants avec des systèmes de classification et est née une nouvelle science qui s'appelle la systématique. Le plus réputé des systématiciens de l'époque s'appelle Linné, Carl Linné, qui était un Suédois, et qui a proposé cette classification. Eh bien, il la fondait sur une vision tout à fait biblique du monde, dans lequel les espèces étaient le produit du Créateur. Et il a écrit que les espèces ont été créées. C'est intéressant parce que il ne dit pas que les êtres vivants ont été créés, il dit que les espèces ont été créées. Les espèces sont donc, pour Linné, en tout cas au début de sa carrière, des catégories parfaitement stables, créées dès l'origine du monde et qui ne bougeront jamais. La diversité dans les espèces, pour Linné, il l'écrit très explicitement, est totalement inintéressante. On est donc dans un monde parfaitement immobile, créé et qui ne bougera jamais. Carl Linnaeus' worldview was not natural, it was practical, and it made possible the natural sciences as we know them today. Since then, biologists have classified nature, named species and described them, summarized families and genera, put things into order. But towards the end of the 20th century, researchers could only watch as more and more species disappeared as a result of human interference. Clearly, our world was anything but stable. I don't think conservation was in my mind. It was watching them go extinct that got us interested in this subject. I'm actually a reproductive immunologist by trade, but I used to go on these expeditions as a snail hunter. And there are 147 species of partula. This is partula tenuata, and they're very polymorphic and lots of different colours and stripes, and that's what was interesting to the people who studied them. And so then they became more and more infrequent, so there was a plot over the years of the extinction until they were all extinct in the wild. And what happened was the French edible snail was introduced to the island as a delicacy, and because it had no natural predators, it ran riot, multiplied, started to destroy the crops, and walking down the street, you couldn't avoid walking without crunching them. So they had to do something else, and so they came up with the idea of introducing the cannibal snail from South America, which eats other snails. And instead of eating the agatina that they thought they would, the science wasn't done, it ate all the partula. So this study of speciation turned into a study of extinction. Species extinction has profoundly reshaped our relationship to nature. Concern for the environment has entered the stage of world politics, but concrete political or economical solutions to the problem are not in sight, or at least they are not taking effect quickly enough. The frozen ark in Nottingham offers a technological solution. Well, this is a liquid nitrogen container which keeps samples at minus 196, the coldest that we can all manage at the moment, and that
preserves DNA, we think, for hundreds of thousands of years, and is absolutely the best way to go for preserving cells. These are fresh blood samples, actually, from zoo animals. And they're just tiny little files, which has got all the data written on them. And we have these all listed in a database, and we keep these at -80. In a sense, the end of the line, it may be possible to bring back species from extinction. Das Leben anzuhalten, ist eigentlich ein langer Wunsch der Menschheit. Da denkt er natürlich zunächst mal an sich selbst als Person. Und da möchte manch einer, im Science-Fiction kennen wir das, in einer späteren Zeit einen Blick wagen. Das ist eher unwahrscheinlich, dass das gelingt. Wir können aber zelluläre Systeme, also Einzeller, Mikroorganismen, aber auch isolierte Zellen aus Tieren, auch aus dem Menschen, in Suspensionen sehr gut einfrieren und mit einer Überlebenschance von 80–90% wieder zum Leben erwecken. In order to safely freeze living animal cells for the long term, a complex combination of different technologies is necessary. Here at the Fraunhofer Institute for Biomedical Engineering in Germany, these techniques are continually being perfected. Das Schöne bei dieser Biobankentwicklung, die wir gegenwärtig zu verzeichnen haben, ist, dass wir ja Zellen, isolierte Zellen ablegen. Nun wissen wir, die Zellen, das ist die Grundwährung, das ist die Basiseinheit jedes Organismus. Die Natur legt ihre Informationen ja schon molekular ab. Aus diesem Grund nimmt ein Elefant genauso viel Platz in solch einer Biobank in Anspruch wie eine Bakteriensuspension. Hier sehen Sie so einen typischen Tank von dieser Größe. Der hat eine Aufnahmekapazität von 2 Milliliter Röhrchen, etwa 60.000. Wenn wir jetzt an eine Sammlung aller Säugerarten zum Beispiel denken, mal angenommen, wir hätten 40 Proben von jeder Art, die wir ablegen würden, dann brauchte man für alle Säugerarten 4 bis 6 solche Tanks, in denen man das ablegen könnte. Man hat den Kölner Dom gebaut, auch so in dieser Größe und noch größer. Warum sollten wir nicht für folgende Generationen eine Biobank dieser Dimensionen aufbauen?
Das wäre ja sozusagen eine der wertvollsten Sammlungen, die die Menschheit überhaupt anlegt, wenn sie komplett ist. The revival of a nature believed to be lost is not the primary concern of such research. It has always been more a matter of collecting the information that lies hidden within the cells. Safeguarding it is the task our generation has taken on. Knowing that species are disappearing, we have learned to view nature through the eyes of an archivist. My favourite quote on this subject, if I might read it so I don't get it wrong, is from Edward O. Wilson. We should preserve every scrap of biodiversity as priceless, while we learn to use it and come to understand what it means to humanity. So, if you haven't collected what you can when you can, the chance will go. Le mot biodiversité a été lancé par Edgar O. Wilson dans les années 1990, précisément du côté du sommet de la Terre à Rio, pour désigner l'ensemble de tout ce qui constitue la diversité du vivant à toutes les échelles possibles. Ce mot a une utilité parce que, bien sûr, on ne peut pas travailler sur le vivant sans en voir la diversité. On le voit tout de suite dès qu'on se promène dans la nature, eh bien on voit de la diversité. Alors le mot nature, lui aussi, est un mot intéressant parce que qu'est-ce que c'est que la nature? Est-ce que l'homme en fait partie? Est-ce que l'homme n'en fait pas partie? Alors je pense qu'il est quasiment impossible à l'heure actuelle de distinguer les raisons naturelles de l'homme, d'autant que distinguer les raisons naturelles des raisons humaines, ça serait supposer que l'homme ne fait pas partie de la nature. Toward the end of the 20th century, it was really the turn for life sciences, and that was all driven by the opportunity to read the DNA sequences of ourselves and our deadly pathogens, the animals with which we share the planet, the farm animals, the plants, and anything alive has a script, and it's all written down, and it's not just once, but it's present in every single individual millions of times. Today, June 26, in the year 2000, marks a historic point in the 100,000-year record of humanity. We are announcing today, for the first time, our species can read the chemical letters of its genetic code. Today, we are learning the language in which God created life. We are gaining ever more awe for the complexity, the beauty, the wonder of God's most divine and sacred gift. With this profound new knowledge, humankind is on the verge of gaining immense new power to heal. Genome science will have a real impact on all our lives. In fact, it is now conceivable that our children's children will know the term cancer only as a constellation of stars. When the human genome was first sequenced in 2001,
and then finished in 2003. Before that, there was a lot of hype about how it was going to solve all these problems. Well, it didn't do that, okay? It was the beginning of mining it and looking at answers to some of the problems. It didn't solve all the problems right away. It just basically provided a script that nobody really understood very well. The Human Genome Project turned the scientific world inside out. Life was far more complex than molecular biologists had expected. But even though they didn't completely understand DNA, they had at least been provided with a new technology. New machines that could rapidly read the sequence of the 4 nucleobases A, T, C, and G in the DNA of living beings. Tools that allowed them to record nature in greater detail than ever before. Managing to sequence the human genome was probably, one could say, it was the world's human's greatest scientific discovery. I mean, it is the barcode of life, which as time goes by, people discover is more and more similar. There is only one. And it meant that the technique, the basic technique is there for actually sequencing all life on Earth. With biology, there's so many things about biology that are misunderstood or not understood, that we are using all of the technology we have to bear to try to get at it, because we now have the script, we now have the fake book, we have the code, and we don't know how to read it completely, but we're learning. And we're learning every day better and better as a group, as a community, as a consortium. And that particular exercise is, I think, predictable when you have a new technology that allows it to happen. Cut into razor-thin sections and mounted on glass slides. This is how human tissue has been collected and, using microscopes, examined for diseases since the 19th century. However, DNA sequencing permits an even deeper insight into cells, and the old pathological collections are becoming modern biobanks. Was man sich noch nicht vorstellen konnte vor 15, 20 Jahren, dass man aus solchen Präparaten nicht nur den Aufbau der Gewebe untersuchen kann, sondern noch DNA-Sequenzen analysieren kann, Genaktivität untersuchen kann. Sogar Proteine sind hier noch extrahierbar und analysierbar. Es wurden damals alle Proben
vernichtet, die älter als 10 Jahre waren. Und da stand ein Riesencontainer vor dem Institut, in dem scheibtruhenweise diese Präparate hineingeführt werden, um diese Proben zu vernichten. Und ich habe gefragt, was passiert denn da? Moment einmal. Ja, wir haben keinen Platz mehr im Archiv. Ich habe gesagt, halt, stopp, da müssen wir eine bessere Lösung finden. Zu dieser Zeit, das war Anfang der 90er Jahre, hat man noch überhaupt nicht abschätzen können, welche Informationen aus diesem biologischen Material einmal generiert werden können. Es war eher ein Magengefühl, das einen gesagt hat, überlegen, ob man hier nicht was vernichtet, was einmal sehr, sehr wichtig werden kann. Heute sieht man, dass das ganze Feld sich wieder verändert. Das heißt, die Flüssigkeiten werden immer mehr. Dazu gehören Blutproben oder aus dem Blut ein Plasma, ein Serum, nur die Blutzellen, das ganze Blut. Wir haben aber auch Proben von Urin, anderen Körperflüssigkeiten wie Speichel, wie Hirnflüssigkeit, also auch Liquor fangen wir jetzt gerade an zu sammeln, Follikelflüssigkeit des Eies. Diese ganzen Körperflüssigkeiten sammeln wir bei minus 80 Grad und das Ganze inzwischen in automatisierten großen Systemen, damit es nicht mehr auftaut. Man hat nicht unbedingt jetzt die Biobanken des 20. und 21. Jahrhunderts sozusagen im Kopf gehabt, wenn man Ende des 19. Jahrhunderts begonnen hat, Pathologiesammlungen aufzubauen, das weiter nicht überraschend ist. Aber so hat einmal dieses ganze Sammeln und Systematisieren begonnen. Und ich glaube, der nächste Schritt, der Aufstieg der Molekularbiologie, im Wesentlichen in den 70er Jahren, die bedeutet natürlich einen vollkommen neuen Blick auf den Menschen. Und das molekulare Element tritt sozusagen in den Vordergrund. Der Pathologe schaut sich eben heute nicht mehr nur die Leber oder einen Teil des Lebers nach einer Operation an, sondern man geht sozusagen in die Tiefe dieses Gewebes und versucht zum Beispiel festzustellen, ob man da irgendwelche Gene feststellen kann, die vielleicht maßgeblich waren für die Entwicklung dieses Tumors. Und in diesem Zusammenhang beginnen dann plötzlich diese historisch aufgebauten Biobanken, manchmal vielleicht etwas verstaubt irgendwo in Schweden, in Österreich, in Deutschland, diese großen Sammlungen beginnen plötzlich einen neuen Wert zu haben. As Nikolai Vavilov had said, we shouldn't discard what is old. This conclusion, one that Vavilov reached at the beginning of the 20th century with respect to cultivated plants, is being extended today to humans and other animals as well. The more biological information at our disposal, and the greater its diversity, the better prepared we will be for the future. We are clearly much, much more than the sum total of our genes, just as our society is greater than the sum total of each of us. Our physiology is based on complex and seemingly infinite interactions amongst all our genes and the environment, just as our civilization is based on the interactions amongst all of us. One of the wonderful discoveries that my After his colleagues and I have inventory made of the while human decoding genome, DNA over Craig Venter immediately started his next project, an inventory of the environment. He collected and sequenced the DNA of thousands of microorganisms found in the North Atlantic, in the Sargasso Sea. And it showed that in the era of the genome, one thing more than anything else would be needed: larger databases. Das war das erste große Paper in der Metagenomik, wo also Umwelt-DNA isoliert worden ist und in ganz großem Maßstab sequenziert worden ist. Und zwar war das eine Meerwasserprobe aus der Sargasso-See. Als das erschienen ist, konnten wir alle 2-3 Tage gar nicht mehr richtig arbeiten, weil wir in den Datenbanken, wenn wir im Computer
also geschaut haben, wenn wir ein Gen hatten, wem ist das jetzt ähnlich, mehr dem Menschen, mehr einem Archäern und so weiter, dann kam immer nur Sargassozii nicht kultivierte, Sargassozii nicht kultivierte. Also die Datenbanken waren überschwemmt von Sequenzen, die man gar nicht zuordnen konnte, die alle aus dieser Studie stammten. So viel wurde da sequenziert. Das hat über Nacht sozusagen, als diese Daten ausgegeben wurden, hat das die Datenbanken also überschwemmt. Ja, ich weiß nicht mehr genau, verzehnfacht, verhundertfacht, sowas in der Art. Also, seitdem hat sich die Welt ein bisschen verändert. 2004 war das erst. Ist noch gar nicht lange her. Jetzt kommt mir das vor wie aus der Steinzeit fast. Jetzt gibt es noch viel mehr, nein, nicht, ein bisschen übertrieben, aber schon. Also jetzt haben sich die Sequenziertechniken noch viel mehr verbessert. Es wird noch viel mehr sequenziert. Also es hat auch unsere Arbeit sehr verändert. Viele von denen, die in diesen Biowissenschaften tätig sind, hatten ja nicht ursprünglich vor, in Computerwissenschaft und Informatik reinzugehen, die man heute zwangsläufig braucht, um den Datenmassen überhaupt Herr zu werden. Früher hat man mit einzelnen Genen gearbeitet und einzelnen Organismen. Heute hat man die Gesamtheit von Genen und man erforscht viele Organismen gleichzeitig. Die Schlüsseltechnik, das Sequenzieren, diese Kapazität, die wir weltweit haben, die verdoppelt sich alle 4 Monate. Das ist eine Fortschrittsgeschwindigkeit, die stellt all das, was in der Computerwissenschaft früher maßgebend war, in den Schatten. A common genetic code means that all life can be measured, compared, and stored. In terms of data storage, it seems only a matter of time until we can refer to a complete genetic catalogue of biodiversity. There's about 60,000 species of vertebrates, so Genome 10K is dedicated to producing, in a short time, in the next 5 years, a whole genome sequence, well annotated, put on the web, on a browser where anybody can look at it, a gene list, and a complete unabridged sequence of 10,000 species of vertebrates. Not just humans, mouse, and rats, but every primate, every carnivore, every relative of the elephant, every relative of the cow and the hoofstock, the horses, the rhinoceroses, you name it, the bats, the lizards, the toads, the frogs, the birds of the world, all these things. And it's such a pleasure to get together with the worldwide biological and genomics community every year or so and to watch the dazzling advances that have taken place since we wondered whether or not we could do it 5 or 8 years ago. We can and we will. Alors les chercheurs sont fascinés quand même, évidemment c'est fascinant de pouvoir lire progressivement tous ces génomes et d'une certaine façon on peut dire que les chercheurs sont perdus par l'avalanche de connaissances qu'ils engendrent, exactement comme les systématiciens se sont perdus devant l'abondance de biodiversité. Il y a eu un moment où on a eu l'impression que l'histoire naturelle se répétait tout le temps parce que, eh bien, elle décrivait une espèce, puis une autre espèce, puis encore une autre espèce. Il en va un peu de même des génomes et des gènes aujourd'hui. On a l'impression que la biologie s'enferre dans la biodiversité et après avoir décrit autant d'espèces qu'elle pouvait, et en continuant à le faire d'ailleurs, eh bien, va décrire tous les gènes les uns après les autres, toutes les voies de signalisation. D'une certaine façon, tout ça procède d'une vision très, très pragmatique, très pratique. On avance, mais le temps de la réflexion étant devenu limité, les périodes où les chercheurs peuvent chercher à comprendre fondamentalement ce qu'ils observent est de plus en plus réduit.
Ich glaube, jeder Mikrobiologe hat seine eigene kleine Biobank im Gefrierschrank sozusagen, weil wir halt jeden Organismus, wenn wir Mikroorganismen isolieren aus der Umwelt, die in irgendeiner Form konservieren. Und bei uns ist das eben so, wenn wir eine Umweltprobe nehmen, beispielsweise aus Boden, da gibt es so viele verschiedene Mikroorganismen, dass wir sehr große Banken anlegen müssen, um überhaupt nur die Spitze des Eisbergs, also die häufigsten, zu konservieren. Und jede Umweltprobe, die wir anschauen, hat bestimmt 30% ganz neuer Arten, die man überhaupt noch nie vorher gesehen hat. Es wird immer wieder Neues entdeckt. Es ist immer noch klar, wir sind noch in der Phase der Bestandsaufnahme. Die allermeisten haben wir noch gar nicht gesehen. Ja, also in einem Gramm Boden sind ungefähr, also wie viel ist ein Gramm? Ungefähr so. In so einem Gramm Boden sind ungefähr 100 Millionen Organismen, noch mehr sogar. Und also 10 Millionen sind diese Archeen, die wir gesucht haben. Und obwohl sie so häufig sind, obwohl das wimmelt hier von Mikroorganismen, war es ganz schwer oder war es einfach nicht möglich, vorher diese zu sehen, ja, oder in Kultur zu bringen. Eine Kultur, in der sich nur dieser eine Organismus befindet. Also wir trennen ihn weg von Millionen, Milliarden anderer Mikroorganismen, die auch in der Probe waren und haben nachher nur noch diesen einen. Und das ist halt sehr mühselig. Es hat 3-4 Jahre gedauert, bis wir das hatten. Und haben dann letztendlich also eine Reinkultur bekommen von Nitrososphera vienensis. Das erste ammoniumoxidierende Archeon aus Boden. Und ja, damit haben sich neue Welten aufgetan. Wir kennen immer noch nur einen ganz kleinen Ausschnitt der Diversität auf unserem Planeten. Und das ist eigentlich ein bisschen besorgniserregend, da wir ja wissensdurstige Wesen sind, die wissen wollen, was lebt noch mit uns hier auf dem Planeten. Und wenn wir als Mikrobiologen feststellen müssen, wir kennen vielleicht 1% davon, das ist ein bisschen wenig. Das heißt, wir haben den größten Teil des Weges zur Erforschung unserer Umwelt noch vor uns. Today we can observe that the areas of unknown terrain on the maps of our knowledge are getting ever larger. Molecular biology has destroyed the old hierarchies, and scientists have been forced to confront the immensity of nature anew. La biodiversité, c'est quelque chose qui se déroule dans le temps, c'est un processus dynamique. Et malheureusement, je pense que nous sommes limités dans nos capacités de comprendre ce que c'est qu'une dynamique. D'abord peut-être par notre manière de penser occidentale, dans laquelle nous faisons des catégories étanches, et donc nous pensons que les espèces sont des catégories étanches. En fait, les espèces n'existent pas. Elles ne sont qu'un moment dans un processus plus large. Et pourquoi, sans que ça c'est un premier point, le fait que nous ayons besoin de mettre des boîtes autour de chaque chose, et une fois qu'on a créé les boîtes, on croit que c'est les boîtes qui existent et non plus les choses qui sont dedans. C'est-à-dire penser la diversité comme la diversité des espèces, c'est une erreur. La diversité, c'est la biodiversité des individus. In my country, we have the expression that the farmer knows his sheep. You know, you look at a herd of sheep, and to the normal person, every sheep looks the same. And if you look at a field of corn or wheat or rice, everything looks the same. But the closer you look, the more you see the differences. When you look at people, it's very easy to see. To our eyes, we can see the differences between one person and the other. But in the crops, it's exactly the same. You look at two different plants, and they are different. And to that extent, yes, everyone is an individual. We are often asked to identify how many unique varieties there are, but actually it's really difficult to do because, you know, it's like asking how many unique people there are. Everyone is different.
Today, we no longer draw conclusions about a whole species from one collected specimen, or about an organism from one single gene. Instead, we try to comprehend the whole in order to understand the individual part. So this is the sample. We collect a lot of moss. It's the first step of the DNA extraction.研究的最大的感觉最头疼的一个问题就是我怎么才能够把在这个当时的这个自然环境里面采到的生物样本，特别是昆虫的样本能够鉴定出来，我怎么才知道是哪些物种？新的测序技术和分析方法能够非常快速的把这个混合样本里面的物种的信息，就是由哪些物种组成的，甚至是每一个物种的相对的它的相对的风度是什么，都可以快速准确的提取出来。On peut dire que sur l'étude réductionniste du monde vivant, sur les gènes, sur le fonctionnement à court terme et à petite distance des êtres vivants, nous en savons infiniment plus que nos prédécesseurs, que les générations qui nous ont précédés croyaient que les nuits de pleine lune, les hommes pouvaient se transformer en loups, qu'il y avait donc des métamorphoses comme ça, que la semence humaine, quand elle tombait dans la terre, pouvait produire des mandragores. Et donc toutes ces choses qui sont absolument fausses du point de vue scientifique actuel. On peut dire qu'il y avait quelque chose qui était plus vrai dans cette vision-là du monde que dans la nôtre. C'était par exemple le fait qu'on perçoive l'homme comme faisant partie de la nature, comme n'étant pas une entité absolument séparée du reste. Also wenn Sie nach Zellzahl gehen, also unsere Körperzellen zählen und die Bakterien zählen, die in uns und an uns sind und die Archaea, also Mikroorganismen zählen, dann haben wir ungefähr, also mindestens 10-mal mehr bakterielle Zellen als menschliche Homo sapiens Zellen, wenn Sie so wollen. Und dann ist eben die Frage, also was ist jetzt der Mensch sozusagen? Ist das jetzt Homo sapiens und viele Bakterien oder was hier jetzt oft gesagt wird, ist, dass wir ein Superorganismus sind. Ja. Dass wir nur zusammen mit unserer Bakterienflora existieren können.对于生物库来说，它的目的是最终保存和管理所有的我们能够采集到的生物样本的资源。目前一个主要的重点的工作的优先级是在这些对于人类的这个生活方面有明显的经济效益的这些动植物和微生物的物种。
当然这个只是目前这个阶段开展工作的一个但是呢基因库的对生物多样性的保护方面也做了非常大的努力。最终的受益者，我想，是整个的地球的生态系统。当然，人是作为其中的一个重要的一个组成成分，所以无论是对人类自身的样本的保存，还是对我们赖以生存的这个生态系统和生物多样性的相关的资源的保存，最终的可以实现的目的是殊途同归的。Here, not far from the South Chinese high-tech metropolis of Shenzhen, an old idea is materializing, some 90 years after Nikolai Vavilov first thought of it. To collect in one place the data of millions of living things, from microorganisms to humans. It will be the world's largest biobank, the China National Gene Bank. 我们国家的第一个国家级的生物样本库和生物数据库，是在2011年的时候，政府发起。在未来，在明年年底的时候，这个建筑里会容纳3000万份生物样本和500个 PB 的组学数据。我们现在看到的最顶层是第7层。那么在这个之上这个现在已经封顶了，在这个之上还会有几层额外的建筑。那么整个的建筑完工了以后，会是一层一层的这个水田的结构。Today, the BGI, a research institute in Shenzhen, is already carrying out 60% of the world's DNA sequencing. And each year, the BGI hosts one of the largest scientific congresses, where genome researchers cross paths with agricultural technicians, physicians encounter microbiologists, and IT developers meet with livestock breeders. All have one thing in common, a molecular view of the world. It was a little bit like in the 1950s when the Russians put Sputnik in the sky, and the Western countries, particularly the Americans, became very, very nervous that they were going to be in a space race and they were going to lose it. Well, BGI launched the equivalent of a genomic Sputnik by just simply making it important that the funding agencies in the West realized that understanding the Book of Life was indeed an important area, and that if they weren't going to do it, somebody else would.
我们在粮食生产上是找出好的基因来，那么我们在人类健康上，在出生缺陷上，我们能找出这些致病基因，找出我们孩子们有可能得的那些遗传病和罕见病。Know your feature. Sequence everyone. 是我们人类基因组计划从启动以来就是一个巨大的梦想。那么现在通过非损伤性检测，我们可以发现更早期的发现和防治这样的疾病的出生。我们能不能做这样的事情？我们能解决多少罕见病、出生缺陷的问题？这有下电梯吗？Les premiers généticiens, dans les années 1920, ont développé ce qu'on appelait l'eugénique, l'idée que maintenant qu'on avait compris la génétique et qu'on avait compris le darwinisme, eh bien on allait pouvoir améliorer l'espèce humaine en sélectionnant les bons et en éliminant les mauvais. Et les chercheurs à l'époque étaient tous en faveur de cette application de leur science. Ils avaient l'impression de servir l'humanité en aidant à éliminer les tares des sociétés humaines. Aujourd'hui, je pense que nous sommes en danger de reproduire des erreurs du passé comme celle de l'eugénique, pas sur la même chose exactement, quoique on peut s'interroger sur ce qui se passera quand on commencera à essayer d'améliorer génétiquement les humains, ce qui, à mon avis, ne pourra pas manquer de se faire si le contexte reste le même qu'aujourd'hui. The idea, of course, that you hear frequently when you talk to the prophets of the genomics era is that one day every baby will have his genome sequenced, and that genome sequence will have risk factors quantified that can be helpful in diagnosis of that baby throughout his life for all kinds of potential diseases he or she may not develop. It is our concern for nature that has fixed our gaze firmly on the future. To sidestep the approaching changes, to derail the oncoming catastrophe, to save biodiversity, and therefore to take control of life. Die Genetik reicht nicht aus. Leider nicht. Das sieht man heute, nachdem man das menschliche Genom sequenziert hat. Man dachte, jetzt könnte man jede Krankheit heilen. Nein. Dazu kommt, man kann inzwischen jedes Gen zuordnen und weiß, welches Protein dahinter rauskommt und. Schön. Was mir bis heute niemand sagen kann, ist, irgendwo in unserer DNA muss drinstecken, wie wir aussehen, wie wir aufgebaut sind. Wo steckt das in der Information drin? Es mag sein, dass der weitere Fortschritt in der Genetik uns auch dahin führt, aber ich glaube nicht, dass er uns zur Psyche führt und zur Seele führt und allem, was damit zu tun hat. Weil ich glaube, die kann man mit der Genetik alleine nicht erfassen.
This is a typical assessment centre that we used in UK Biobank to recruit 500,000 people to the study. And it's laid out in a very simple method so that we can get people through the assessment in a way which is comfortable for them and is efficient for UK Biobank. Once people come into the centre, very importantly, the first thing they do is they give their consent to take part in the study. This touchscreen format is very, very efficient because it allows the first stage of the assessment to take place, and that is a very detailed questionnaire about their lifestyle, about their medical history, where they've lived, and so on. On the touchscreen questionnaire, there are some questions which are very personal, and in nearly every case there is an option I prefer not to answer. But actually, we know from looking at the data that most people do answer the questions. After they've completed the touchscreen questionnaire, the participants come into the first measurement station. The first thing that happens is they have a measure of blood pressure using this device here. Using this device here. As I mentioned, some of the information from the touchscreen questionnaire will come through to the nurse and will be displayed on this computer screen. And those types of information are the things which are perhaps not quite suitable for the touchscreen format. And this is any medication that you're on, your medical history, and your occupational history. The next station that the participants come into, which is the so-called physical measures. And here they have a series of quite standard physical measures. Their height, both sitting and standing, is measured, and their weight is measured on this device here, as well as their total body fat. And what happens is the participants stand on the scales, they take these handles, which passes a very, very small electric current through their body, and the resistance is proportional to the amount of body fat that they have. They have a measurement of the bone density in their heel using this device here, which measures bone density by using ultrasound, and they use this device here to assess their lungs. And then the last station is the collection of biological samples. The participants sit in these so-called phlebotomy chairs, and they sit here with their arm, and the arm is exposed, and then blood is collected. They'll also give a sample of saliva and one of urine. Wenn Sie noch so viel Gene sammeln, die haben zunächst einmal überhaupt keinen Aussagewert. Wenn Sie allerdings wissen, bei diesen oder jenen Patienten liegen diese oder jene genetischen Dispositionen vor und das steht wieder in Bezug zu einem bestimmten Lebensstil, zu Rauchen, Trinken, körperliche Bewegung, dann beginnt die Sache schon spannender zu werden. What we're seeing at the moment is the coming together of population science, the study of populations and the study of diseases, particularly in populations, and genomic science. And that's what's coming together into the large biobanks that are being established at the moment. UK Biobank is a very good example of that. We see very large-scale population study, some 500,000 people aged 40 to 69 who've agreed to take part in this study. And biological samples, blood, saliva and urine have been collected from them. Answers to many questions, many physical measurements have been made, and now they're being linked to their health records. All of the participants in UK Biobank have given their consent for us to link to their medical and other health-related records. So in Britain, we have a National Health Service, and we can link to a number of different record systems that tell us about the health of the UK Biobank participants, to find out about their deaths and the causes of death, to find out whether they've developed cancer through the National Cancer Registries, to find out whether they've been hospitalised for any particular condition, and if so, what was the condition, what investigations were made. Similarly, we can link to primary care records, so the patients or the participants' family doctors.
we have to wait 10, 20 years. And then the people who develop some particular disease, maybe it's breast cancer, become informative about the causes of breast cancer. We can compare their answers to questions, measurements, and samples with individuals who haven't developed breast cancer. The Human Genome Project has led to a situation where we're almost at the place where you could get sequence on as many people as you wanted at minimal cost. So from a point of view of an epidemiologist, someone who studies populations, to be able to do it on the right scale, the kind of 500,000 people in UK Biobank, but also with the right level of precision, to be able to characterize those 500,000 people in exquisite detail, including genomics, and to link that readily to health record systems. I mean, we're coming into a golden age for population health. Die wirklich große Biobank ist nicht UK Biobank und ist auch nicht Graz. Das ist sozusagen ein weltweit vernetztes System von Patientendaten und Patienteninformationen. Die können beim praktischen Arzt sozusagen auch sein. Der ist mit Millionen anderen Ärzten in der Welt vernetzt, in irgendeiner Form. Und so entstehen gigantische Sammlungen, dezentral vernetzt. Das ist genau die Herausforderung dieser Infrastrukturen in der Zukunft. Eine Perspektive könnte sein, dass zukünftig nicht nur irgendwelche große Genomzentren hier diese Daten generieren, sondern im Grunde jeder selbst zu Hause. Und diese Daten können dann über Mobiltelefone oder ähnliche Instrumente mit großen Datenbanken abgeglichen werden, wo jeder selbst kontinuierlich seinen, würde ich mal sagen, biologischen oder Gesundheitszustand überprüfen kann. Also es könnte zukünftig eine komplett neue Form auch des Auseinandersetzens des Individuums mit diesen Informationen geben. Ich glaube, es steckt in diesen Entwicklungen ein enormes Potenzial, auch ein kulturelles Potenzial, glaube ich. Es wird sich wahnsinnig viel verändern, was das zum Beispiel für das Selbstbild der Menschen bedeutet, wie sie sich erleben. Die Leute sehen ihren Körper immer stärker als eine Art von Experiment, an dem sie beteiligt sind und nicht etwas Natur- oder Gottgegebenes.